Entonces la Biblia nos dice que David y Jonatán hicieron un pacto. And the Bible tells us that David and Jonathan made a pact, made a covenant. Y estos dos hombres prometieron el uno al otro These two men promised to each other que iban a amar y a cuidar de sus familias. that they were going to take care and they were going to take care of each other's families Y amarles. and love each other's families. Y ese fue el pacto que hicieron. And that was the covenant that they made to each other. Y David se acordó del pacto que hizo con Jonatán. And David remembered the covenant that he had made with Jonathan. Y encontraron al sirviente que fue desde el rey Saúl. Se llamaba Ziba. So they found the servant of Saul. His name was Ziba. Ziba. My apologies. Entonces mandó a llamar a Ziba ante el rey. So Ziba was called before the king. Y la Biblia nos dice que David le preguntó, And the Bible tells us that David asked him, ¿quién ha sobrevivido de la familia de Saúl? who is still alive from Saul's descendants, A quien yo pueda mostrarle la misericordia de Dios. to whom I can show the mercy of the Lord? Entonces David quiso demostrar la misericordia de Dios So David wanted to demonstrate God's mercy a causa del pacto que él hizo con Jonatán. in order to fulfill or to come to completion the covenant that he had with Jonathan. Entonces David dijo, ¿quién de la familia de Saúl está todavía vivo? So King David said, who among the house of Saul is still alive? Entonces Ziba le dijo, sí, hay uno. And remember Ziba, the servant, Ziba said, yes, there is one. Y le contó la historia de Mefiboset. And Ziba told David the story of Mefiboset. Cómo se cayó cuando tenía 5 añitos. How he Sobrevivió, pero lisiado. How he fell as they were fleeing, and then he no longer has the use of his legs, but he's still alive. Entonces David preguntó, ¿y dónde está? And King David asked, where is he? Y también Ziba le contó dónde estaba. Ziba told him exactly where he was, Con detalle. with details. Está en la casa de Maquir. He is in the house of Machir, Y está en un lugar que se llama Lodebar. and he is in a place called Lodabar, O sea, un lugar, como les dije, desolado, abandonado. in a desolate place, in an abandoned place. Pero estaba con un buen hombre que lo cuidó. But he was with a man that took care of him, Bueno. a good man that took care of Mefiboset. Y se llamaba Maquir. His name was Machir. Entonces David dio la orden. And then King David gave the order, Traigan a Mefiboset bring Mephibosheth, para que yo le pueda demostrar o mostrar la misericordia de Dios. so that I may show God's mercy to him. Y le trajeron a Mefiboset. And it was done so. David le dijo, no temas. Oh, as the first thing that David told Mephibosheth was, do not fear. Eso es lo mejor que podemos decir a alguien que está preocupado. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo aquí? This is the best thing that we could tell somebody that is in desperation. Le dice, a partir de hoy, From this day forth, tú vas a ser parte de mi familia. you will be part of my family. Vas a comer en el palacio como si fueras uno de mis hijos. You will eat with me in the palace as if you're one of my sons. Y también le devuelve todo lo que había perdido. And he returns everything that he had lost. O sea, todo lo que le hubiese dado por perdido Mefiboset, en un mismo día lo recuperó. Everything that Mephibosheth would have thought it was lost forever, King David gave it back to him in one same day. Y aún le ofreció un sirviente. And he gave him a servant as well. El sirviente que fue de
Saúl le dijo, él de hoy en día, a partir de hoy, te va a servir a ti y a tu familia. Ziba, that was a servant of Saul, he became the servant for Mephiboset now. Mefiboset pasó a ser parte de la corte del rey David. Mephiboset became part of the court of King David. La Biblia nos dice que el hijo de David, Absalón, se levantó contra él. The Bible also tells us that Absalom, David's son, stood up against King David. Entonces David tuvo que huir. Now King David had to flee. Y David preguntó, ¿dónde está Mefiboset? And King David asked, where is Mephiboset? Yo no sé por qué, pero Ziba le mintió. We are not sure, but Ziba told him a lie. Le dijo, Mefiboset se quedó en Jerusalén. He said to David, Mephiboset stayed in Jerusalem. Porque tal vez tendría oportunidad de tomar su lugar en el trono. Because he might have a possibility of taking the throne. Sin embargo, esto es lo que pasó con Mefiboset. However, this is what really happened with Mephiboset. Mientras David estaba huyendo hasta el día que regresó a Jerusalén, While King David was in hiding and fleeing from his son Absalom until the day he returned, Mefiboset no se arregló ni el bigote. Mephiboset didn't even shave his beard or his mustache. No se lavó los pies. He didn't wash his feet. Ni siquiera se cambió de ropa. And he didn't even change his clothing. Y eso fue para demostrar This was in order to demonstrate que él estaba esperando el regreso del rey David. that he was waiting on the return of King David. So, cuando Absalón murió, David regresó. So when King Absalom died, King David returned. Se encontró nuevamente con Mefiboset. He met back up with Mephiboset. Y miren la oportunidad que Dios le dio a Mefiboset de defenderse. And look at the opportunity that God gave Mephiboset to defend himself. David no se apuró a juzgarlo por lo que Ziba le había dicho. King David did not rush into judging him for whatever Ziba had told him about him. Más bien le preguntó, However, instead he asked him, ¿por qué no viniste conmigo? why didn't you come with me? Y Mefiboset le explicó y le dijo, no hubo nadie que me ayudara con el asno. There was nobody that could help me get on the donkey or on the horse or donkey. Mm-hmm. Así que me quedé. So I stayed. There was nobody to help me. Y nuevamente le dio su lugar de honor a Mefiboset. And again he gave his place of honor to Mephiboset back in his court. Y comió con él hasta el fin de sus días. And he ate with the king until the end of his days. Como uno de sus hijos. As one of his sons. También vemos al rey David. We also see King David. En esta historia tal vez lo podemos ver más como un tipo de Dios mismo. In this story, we can see a parallel how God manifests himself in our lives. Porque David fue fiel a su pacto. Because David was faithful to his covenant. Aún a pesar de que Jonatán había muerto. Even though Jonathan was dead. Dios es fiel con nosotros. God is faithful with us. Aunque nosotros ni siquiera sabemos que hay un pacto con Dios. Even though we may not know that there is a covenant with the Lord. Vemos que es Dios el que inicia el buscarnos. We see that God is the one that initiates this closeness towards us. Y vemos que también Dios tiene el poder de restaurar nuestras vidas. And we also see that God has the power to restore our lives. Tal vez con Mefiboset no hubo la sanidad de sus piernas. Maybe with Mephiboset there wasn't a healing of his legs. Pero él pasó a ser como un hijo más del rey en su corte. But he became as another son of David in David's court. So David mostró amor, compasión, misericordia So David showed y justicia.
justice, mercy, love towards this Mefiboset.